رحبت الأوساط الدبلوماسية الدولية في الأمم المتحدة بالجهود الكبيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين على مدى الأعوام القليلة الماضية لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي أصبح الركيزة الأساسية لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والحد من انتشاره، والتأكيد على أن الإرهاب لا يمت إلى الدين بصلة ولا يمثل الدين أو المجتمع الذي ينتمي إليه الإرهابيون. The Kingdom of Saudi Arabia, under the leadership of His Majesty King Abdullah, is playing a very important and constructive role in strengthening peace and security, not only in the region of where Saudi Arabia is, in the Middle East and West Asia, but globally. This has been demonstrated especially here at the United Nations, where Saudi Arabia is playing a very important and active role in many different forums of the United Nations, most notably in the field of counterterrorism, which today in the field of peace and security is one of the most challenging fields. وقد أثنى مسؤولون الأمم المتحدة على الدور الكبير الذي قامت به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم عن طريق ترسيخ أسس الحوار الفعال بين الدول والجماعات والأفراد، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق أهداف المركز الدولي لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الدولي. The Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, is very grateful, and all of us here at the United Nations, for the very generous contribution of His Majesty King Abdullah to the United Nations Counterterrorism Center. He has also played a very active and important role in the initial establishment of the center and in its development. The King has already contributed some initial resources for the establishment of the center, and we are building a very strong and close partnership with the Kingdom of Saudi Arabia and with all the other member states that are working through the Global Counterterrorism Center with a view to improving the impact of the United Nations in supporting the efforts of the United Nations around the world in fighting the scourge of terrorism. وقد أكدت الأوساط الدبلوماسية الدولية على أهمية الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته المملكة لإنجاح عمل المركز الذي يعتبر حلقة الوصل بين أكثر من 22 مؤسسة دولية تسعى لمحاربة الإرهاب والتطرف والمساهمة في تغيير الصورة النمطية السلبية عن الإسلام والمسلمين والتي غالبا ما تربط بين الإسلام والتطرف. Most terrorist attacks are occurring in Muslim majority countries, in places like Pakistan. Saudi Arabia has suffered from terrorism as well. And I think it's very important for those who understand the religion of Islam and those who understand the culture that surrounds that, a culture of peace, make sure that everybody in the world realizes that there is no connection between the religion of Islam and those who commit heinous attacks. واستنادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، فقد عمل المركز على اتخاذ العديد من المبادرات التي تهدف لتشجيع التعاون الدولي بين المركز والمنظمات الوطنية، بالإضافة إلى الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وتطوير الاستراتيجيات الدولية الرامية لتقديم يد العون والمساعدة للدول لبناء قدراتها الخاصة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة لمنع تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. Well, his role is enhanced and his donation is much appreciated by not just the United States, all civilized countries, because he is taking a stand for civilization and peace throughout the world. وشددت الأوساط الدبلوماسية على أهمية الدور الريادي الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقتين العربية والإسلامية ودعمها المطلق لحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وديمقراطية يصونها القانون والدستور. This has four main areas of work. The first is addressing the underlying conditions which cause or are conducive to terrorism. The second is in the prevention and in the combating, the fighting against terrorism. The third is in capacity building of member states of the United Nations and of important regional organizations in building their capacity to fight terrorism. And lastly, the area of promoting human rights and rule of law as part of the overall effort to address terrorism. وقد أكدت الأمم المتحدة على أهمية الدعم الكبير الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين للمركز الذي سيساعده على اختيار الكفاءات البشرية المطلوبة من أجل القيام بهدفه على أكمل وجه. حسن أبوزيتون، الاخبارية، لبرنامج العالم بعيون سعودية، نيويورك.